Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, Todos juntos a triunfar. vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia. Hello and welcome to the return of Marco Polo. Maybe you have noticed new faces on board during the last weeks. And it's quite true. We are now more crew on board, visiting different places, making film and sailing the Marco Polo. Today you will meet some of us. We'll tell you about ourselves and what we are doing. Let's start with Shona. She arrived some months ago from Manchester in England. But how did this happen actually? You mean how I got here? I mean, how you got here. Right. Well, I work for Humana charity in England, which is linked to One World Channel in that they sponsor them. And you needed crew members, so you sent an invitation to all the Humana shops, and I guess I was the first to answer. Lucky for me. So that, and then from when I first heard, about 2 weeks later I was here. Really? Yeah. That fast? Yeah. Now that was a quick decision. What did you do in Humana? In Humana, I worked in the shop, just doing, there weren't very many staff because it's a new shop. So basically we did everything, hanging clothes, pricing them, putting them out, serving, cleaning, everything like that. And for how long time had you been working there? I started as a voluntary worker last May. Oh yeah. And then I left my previous job, I'm not sure, July, August, something like that. And how did you get the idea of getting into Humana? I wanted to do some voluntary work, and in Manchester there's like an agency for all the voluntary organisations, so I went there and they gave me the information, and I thought Humana sounded quite interesting, so just bet I took that offer. Yeah. Well, yeah. So, but as a profession, you were doing something else before, weren't you? Yeah, I worked as a sales planner for an advertising company. I planned the work for the sales reps who sold the product. That was obviously very different. It was a sales environment, and it was, well, totally different. It was all geared to making money, and you had to dress up nice and wear makeup, and I just liked the idea of working for a charity. Mm-hmm. It's, I suppose it made me feel better, but it's a good cause as well, you know, to help. Yeah. And also working in the shop, it's good because you meet lots of people. Yeah. And as well as helping people in the third world, help people in Manchester, because there's a lot of poor people who can't afford to buy expensive clothes. So even though they're second-hand, they're still high quality, and it's good. Yeah. So you better tell us what you're doing on board here. What's your... So far, well, obviously I'm still learning a lot of things because I've never been on a boat before. Just basic things like cleaning the ship, cleaning the kitchen, cleaning the actual ship, watering the deck, painting
the ship inside and out so it looks nice. Things like helping when we anchor, helping out there, making films, everything like that. Right, now it's a sound test. When you arrived at the island, were there any signs that it had previously been inhabited? Oh, yes. Oh. Okay. Okay, Johnny, when you arrived at the island, were there any signs that it had been previously inhabited? Yeah, definitely. First time we came, or I came, was with an expedition, archaeological expedition, from the States to... It is hard work, but then it's not really because it's good fun. Everyone's like so nice and friendly, and everyone helps, everyone mucks in, do you know what I mean? It's hard work. It's hard working in the sun, especially like from Manchester. It rains all the time, so I find that difficult. And especially when we're filming, because sometimes it's really when you have to go over and over the same thing. I wouldn't say it's boring, but it's maybe it's boring. No, it's just walking about with all the equipment in the sun. But there again, it isn't hard work because it's always interesting, and the results and the rewards are better. So it's fun. And for how long time do you think you'll stay here? Before you said forever. Is that true? Yeah. I don't know. Initially, well, when you wrote the letter, you said for 6 months initially. Obviously, I'd like to stay longer because until I get sick of it, you get sick of me, sort of thing. Oh, we hope not to get sick of anyone here. And yeah, I like your travel plans for the future. Yeah, they are interesting, aren't they? Yeah. Well, you're welcome to stay. I would like to. Yeah. It's very different, obviously. Coming from England, the climate is the first thing, I suppose. It's really hot. That's good because you get suntan. But everything is different. It's kind of like what people would call paradise, I suppose. You know, like in all the holiday brochures, the way it looks, the island, the palm trees and the beach and the sea, everything like that, all the tropical fish. But also there's a real big contrast in the people. It's really friendly here, really laid back. And people are just so open and warm and friendly that you wouldn't... I mean, when we go out to make a film, there's like no problem meeting people, or if we want to film what they're doing, the way they're living, they're just... Yeah, they let you do it. Whereas in Manchester or in England, or I suppose many parts of Europe, that would be really difficult. You can't just walk into someone's house, or you can't just walk into their life, do you know what I mean? It's a lot more closed and hostile. So the actual climate, the geography of the place and the people is totally different. Yeah. But very good. Jeg kom fra en skole i Danmark, der hedder Juelsminde, og jeg havde gået på den i 2 år. Og så havde vi et sportsstævne, hvor nogle af skolerne var samlet for at have det sjovt og rart. Sådan noget. Hvad for nogle skoler? Det er nogle skoler, der er medlem af, der er med i skolesamvirket Tvind. Og vi var dem, der stod for det her års forhindringsløb og sådan noget. Det var meget sket, så vi var specielt samlet. Vores årgang. Og så blev vi så spurgt nogle af os om hvad vi skulle lave efter vi var færdige med skolen. Og
jeg må indrømme, at jeg havde ikke mange gode tanker om, hvad jeg skulle lave. Jeg havde ikke nogen idéer og sådan noget. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Jeg kunne forestille mig et eller andet, der er rundt et eller andet sted. Men så fik jeg et tilbud om at komme hertil på skibet med Return of Marco Polo. Og det havde jeg allerede besluttet mig for i julen, altså forrige år. Ja, det er mig, der er maskinmester. Nej, maskinassistent. Maskinassistent. Og det betyder, altså jeg har også noget at lave. Hvad laver du så? Ja, det er mig, der står for batterierne, for eksempel. Dem har vi en hel del af. Ja, dem har vi mange af. 2 til hver motor næsten. Så hvad vil det sige at stå for batterierne? Det vil sige at tjekke dem mindst 1 eller 2 gange om ugen, eftersom hvordan de har det. Det kan man se på amperemeter. Og så sørge for, at de lader op og rense polerne. Og så holde dem ved lige, så de ikke løber tør for batterisyre. Og så ellers tjekke syren også. Hvad mere laver du? Så har jeg ansvaret for dieselbeholdningen. Det vil sige, det er diesel, vi bruger nu, og det er diesel, vi bruger, når vi sejler. Og så holde regnskab med det, og så fortælle kaptajnen, hvornår vi skal have mere, eller hvornår vi mangler. Så det vil sige, det er dig, der sørger for, at vi ikke løber tør? Ja. Det er jo godt nok. Hvad synes du for dig selv? Hvad er det vigtigste sådan ved at rejse med her, med skibet her, og alt hvad der sker, hvad du lærer og hvordan? At lære noget nyt. Se noget andet end det, jeg kommer fra. Og møde nogle andre mennesker. Og Hvad kommer du fra? Jeg kommer fra helt almindelig Danmark. Ikke noget stort hjem eller noget, men det vil jeg gerne væk fra. Morten works in the engine room. He will show us something from down there in a moment. But before that, let's see what happened in Samoa some month ago. At that time, Kenneth was the engineer on board, and he explains. Ja, det vi lige har fået ombord her, det er lydisolerende materiale, som vi skal bruge nede i maskinrummet. Fordi vi har altid gået og drømt om, at vi en dag får lydisoleret maskinrummet, fordi det laver en masse larm, fordi vi kører med motoren hele dagen lang for at lave strøm. Så det vi lige har fået ombord her, det er blygummi skummateriale. Vi kan lige tage et kig på det her, så det lige åbner. Det er altså sådan noget skumgummi-agtigt noget med noget aluminiumsfolie på den ene side til at dæmpe maskinerne. Det vi så har fundet ud af, det er, at vi skal klæbe det her op på i nogle kasser, som vi sætter udenom maskinerne. Vi kan lige prøve at gå over og kigge på de kasser, dem har vi heromme. Det er de her kasser som i aluminium, som skal udenom maskinerne. Og her indvendigt på den ene side af kassen, der skal vi klæbe det lydisolerende materiale op. Det er her og her, der bliver det lydisolerende materiale. Så her, det er den anden side af kassen. Her, der bliver så sådan en lille lem, man kan åbne. Så kan man tjekke olietrykket og temperaturen her. Det er altså sådan så man ikke skal skille kassen helt ad for at tjekke maskinen. Ja, det bliver sgu spændende. Se, hvordan det virker. And this is actually the vessel. And
it's quite a lot better now with the sound, and with these boxes it's easier to work down here, and these boxes take quite a lot of the heat and the sound. As you can see, we have built it up all around the engine except the exhaust and the cooler. And we made it by assembling it together in parts, and as you can see, now I lift this lid so I can show you the soundproof material that it's made of. You can see it's a lot to take the heat and the sound. And I now shut it again. Now I will open the door, and so you can hear the difference between now the silence and before the noise in the engine room. So now I will open to the two-cylinder. This is actually the noise we had before we had put up these boxes of aluminium. We had also put the soundproof material on the door to isolate the sound to the rest of the ship, and we had put it on here and on the door. So it's very, very, very silent now in the outside. So now we keep the rest of the heat and the sound from the engine room out here. So me and Henrik can enjoy it together. And that means that we don't have so much noise on the ship anymore, and that's quite a good thing. Bueno, en Chile yo era profesor de la Universidad Austral y trabajé en la universidad por 5 años, algo así como 5 años. Yo soy biólogo marino y mi especialidad son las algas. En esta universidad yo enseñaba ramos relacionados con algas y microbiología. Y ahora estoy aquí, estoy viajando con ustedes. He podido realizar esto porque pedí permiso por 1 año y en octubre de este año se cumple mi plazo fatal y tendría que regresar a Chile. Bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento y lo que hacía en Chile. Bueno, nosotros, primero que nada, no decidí yo solo, decidí con Sandra, y fue una decisión tomada en conjunto, y si hubiera un momento de dudas, que tuviéramos uno de los dos, no se habría realizado este viaje. De manera que lo hicimos juntos y pudimos hacerlo no como un turista común, porque no tenemos suficiente dinero. Para realizar este viaje tuvimos que vender todo, absolutamente todo lo que teníamos, y qué sé yo, nuestra citroneta, nuestra máquina lavadora, nuestra cámara fotográfica y todos los artefactos de casa que teníamos, que habíamos logrado juntar en nuestros 2 años de casado. Así que es por eso que juntamos esa cantidad de plata y la invertimos en este viaje, porque queríamos viajar, queríamos conocer
parte del mundo, queríamos conocer otras cosas que no estaban en Chile y nuestro deseo no había podido cumplirse por muchos años. Tratamos de hacerlo por otros medios, pero no se pudo, de manera que ahora era la ocasión y decidimos vender todas nuestras cosas porque era la única manera de obtener plata para hacer este viaje. ¿Y por qué? Por el océano. Bueno, fue una invitación de unos amigos en un yate y ellos vieron que nosotros teníamos interés en conocer el mundo y así se dio la posibilidad y aceptamos esa gentil invitación y decidimos entonces, pese a que no teníamos idea de navegar, subirnos a bordo de este yate y empezar esta aventura que iba a durar por lo menos un año. Así fue como decidimos en conjunto y por medio de todos nuestros ahorros y nuestras cosas que habíamos juntado en nuestros 2 años de casados. Bueno, yo creo que el sacrificio más grande fue dejar nuestra familia. No tanto dejar nuestras cosas, vender, porque son todas cosas que vamos a recuperar, pero durante todo este tiempo ellos nos están extrañando, nosotros también, y sobre todo que no tenemos buena comunicación. Algunas cartas, bueno, hemos estado en islas y en lugares bastante lejanas en que el correo no funciona con la rapidez que uno quisiera, y eso ha sido lo más difícil. Bueno, nosotros cuando decidimos partir sabíamos que esto era una aventura, que era muy probable que no terminara con las mismas personas que a nosotros nos invitaron. En cualquier parte de este viaje nosotros estábamos conscientes que podíamos cambiar y así sucedió. Tuvimos la gran suerte de encontrarnos con ustedes y que ustedes nos dijeran que bueno, que podríamos seguir el viaje con ustedes. Y estar aquí, hacer nuevas cosas para nosotros es parte de la aventura. Queremos aprender cosas en este viaje. Nosotros no es solamente un viaje para ir mirando cosas lindas, es un viaje para aprender. Tanto cosas, tareas manuales, como filmar, como hacer el trabajo de a bordo. Y también conocer de la gente, conocer las islas, conocer cómo viven y su cultura. Así que es un viaje que va a quedar para siempre en todas sus enseñanzas para nosotros. Hemos visto aquí a bordo que tú tienes un tipo de hobby, ¿no? Tipo de... estás haciendo cosas para nosotros tal vez un poco raras, pero ¿qué es lo que tú haces? Bueno, es más que un hobby. Cuando yo partí en este viaje, es un viaje... Bueno, yo soy biólogo marino de adentro. Yo creo que era biólogo marino antes de entrar a estudiar a la universidad, biología marina. Mi abuelo me puso eso en mi mente, me enseñó a amar la naturaleza, el mar. Y cuando yo supe de este viaje, dije yo, este viaje no lo voy a desperdiciar. Y yo sabía de la necesidad en Chile que había para hacer una buena colección de algas en el Museo Nacional. De manera que yo pensé que era una excelente posibilidad para Chile, para el Museo Nacional, tener una buena colección que yo pudiera hacer durante este viaje. Y así fue. Formulé un proyecto que estoy realizando. Es un proyecto que está financiado por particulares, empresas particulares que se interesaron en esto. Y además entonces de colectar estas algas que son para el museo, yo también estoy colectando algas para un estudio químico. De manera que en cada lugar, en cada isla donde voy, trato de buscar las algas y secarlas, ponerlas en herbario y para estudios de taxonomía en Chile y para los estudios químicos también. Okay, Eduardo. Here you are, and you are collecting algae. Yes. And what is it? For example, the algae we see here just looks quite brown and not very interesting. What's why? Yes, you're right. This is brown algae, and its name is Dictyopteris, and
it has a special chemical compounds, and for this reason it's very interesting for scientists, chemical scientists, to analyze these compounds. The chemicals have a special properties that can be used for medicine, pharmaceutical purposes. I see. Okay, and the other green one, we can stand up for a while. Then the other green in there, what is that? Yes, these are green algae, and I have been collected this green to compare with other greens of other islands here in French Polynesia and tropical islands of Chile. So this algae I collected for taxonomic purposes for the National Museum of Chile. That's the one you told us about. Yes, of course. This is a very important collection I want to make here, because we don't have in Chile any algae to compare with the flora in Chile. So is to know what algae is one, for example, we have to compare with other algae of other places. Okay, now we will go out to the ship and see what you're doing to the algae there. But until now they are in the just in the back there. Okay, we will see in the ship which is the next work I will do with this algae. Okay, let's go. Well, we have here again the algae I collect in the beach, and I will try to show you the process to make it ready for the collection. First is to put the algae in the water here in the bucket, then choose on paper and put it into the water. So we have the paper wet, and arrange the algae on top of the paper. Like this, to see the shape of the algae. Then I put this specimen with his paper in the press and put a paper on top to dry it. Then the next, the same with all the specimen I collect. Now I will show you the work finished. This is an algae already dried, and after this process of drying, I write here in a corner the place where I collected as accurate as possible, the date, if the algae is collected under the water, how many meters below the water,
and the name of the collector at the end. So this is a specimen already dried and to stock it in the collection. After this, I will send all the specimens to the museum in Chile, and there the researchers will study this material. So this is my work. I collect this algae for studies in Chile, in the museum and in the University of Chile for chemical studies. La tarea como camarógrafo, por otra parte, es una tarea completamente nueva para mí y una tarea muy, muy interesante que yo quiero aprender bastante bien. Lo difícil de esta tarea ha sido aprender en el terreno mismo. No hay clases aquí, ¿no?, de cómo tomar la cámara, como esto. No, toma la cámara y filma al tiro y bien porque estamos filmando la película y no hay cosa previa, ¿no? Así que a veces estoy un poco tenso con la cámara, no me resulta bien, pero a través de los días filmando uno va aprendiendo las técnicas y se va relajando un poco. Sí, yo creo no solamente un poco, mucho no. Está bien. Bueno, yo como dueña de casa en Chile ya tenía experiencia en la cocina, solo que tenía que hacer todo para 2 personas y no para 8. Y bueno, no ha sido difícil para mí, solo que algunas comidas que he tenido que aprender, ¿cierto? Porque acá son totalmente distintas y con la ayuda del capitán creo que ha resultado bien. Creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que todos piensan como esto, sí, claro. Oye, Sandra, ¿qué hiciste tú allá en Chile? Yo soy profesora de educación física y en Chile trabajé por 2 años y medio o 3 y hacía clase, tenía alumnos desde la enseñanza media, que son alumnos desde 15 a 18 años y bueno, eso era lo que hacía en Chile.